Before you start, تھوڑا سا انٹروڈکشن کر دوں اگر آپ اجازت دیں. ایک تو I welcome you all to the Research and Publication Center. آپ میں سے جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں مختصر اس کا انٹروڈکشن میں کر دوں. آئیڈیا یہ تھا کہ لاہور کا بیٹھک کلچر ختم ہو چکا ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بہت ہی لائیولی تھا اور اس میں بہت بڑے لوگ نکلے, وہ ختم ہو گئے. تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ آ کر ڈبیٹ کر سکیں, تحمل اور تہذیب کے ساتھ بات ہو سکے اور کھل کر ہو سکے, ناٹ گلانسنگ اوور آر شولڈر. پتہ ہے آج کل پبلک اسپیس از بینگ ڈینائڈ فار دس کائنڈ آف تھنگ. تو اس وجہ سے ہم نے یہ سینٹر شروع کیا. 2 سال سے زیادہ ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے ہیں. اپریل 2017 اسٹارٹ. یہاں ہم لیکچر بھی کرواتے ہیں جس کو صاحب کا ارینج کیا تھا, شاید بارش کی نظر ہوگی. کانفرنسز, سیمینارز, بک لانچز وغیرہ وغیرہ, کمیموریٹو میٹنگز. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں اگر ان کی یاد تازہ نہیں رکھیں گے تو بہت سی تاریخ اور بہت سے ماضی کے جو معاملے ہیں جو پنچ کرتے ہیں اور آپ پریزنٹ اور آپ فیوچر وہ سمجھ میں نہیں آتے. کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. پھر ہم ایک لائبریری سیٹ اپ کر رہے ہیں, ریڈنگ لائبریری, ہارڈ اینڈ ای لائبریری. ہمارا ارادہ جو ہے منی ٹی وی اسٹیشن بنا کے وی لاگ ایشو کرنے کا. وی لاگ اور شارٹ 10 منٹ میسج, کیونکہ اٹینشن اسپین نہیں ہے ہم لوگوں کا. اور اس کے علاوہ میں ایک جرنل نکال رہا ہوں آن لائن منتھلی, پاکستان منتھلی ریویو. کچھ بک پبلشنگ کا ارادہ ہے, کچھ کلاسک ورلڈ سنیما دکھانے کا ارادہ ہے وغیرہ وغیرہ. دس از آل ورک ان پروگریس. فنڈنگ ہمیں نہیں ہے, ہم اپنی جیب سے. اور اسی سلسلے میں ہم نے آج جاوید مسعود صاحب کو دعوت دی تھی. ان کا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے انالیسس آف ایوب's decade of development and how economic policies followed during that decade have acted adversely on our export competitiveness. اب میں تھوڑی سی جاوید مسعود صاحب کی تعریف بھی آپ سامنے پیش کر دوں. Javed Masud was the CEO of PACRA, Pakistan Credit Rating Agency, for 13 years till December 2007, when he opted for voluntary retirement. Prior to setting up PACRA, Mr. Masud was a career civil servant and served the government in different positions for 25 years. Tabhi ye haal ho gaya. He worked in different federal ministries including planning, finance and production. He also held one diplomatic assignment, Pakistan's Consul General in South Korea. Ka zikr aayega inki talk. He was on deputation to Bankers Equity as SEVP and regional head in Lahore. His last assignment in government was member of the erstwhile Corporate Law Authority. Mr. Masud holds a master's degree in economics from Boston University. He has several international and national publications to his credit. He is regularly invited as a guest speaker to several national training institutes, including NIM. NIM kya hai? National? وہ نیپا جو پڑھا تھا, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. Right. Lahore, Islamabad and Peshawar for discussion on various economic and financial issues. Mr. Masud undertook several international consultancy assignments on behalf of the World Bank, IFC and the UN. These included setting up the first stock exchange in former Yugoslavia, evaluating the NBFI sector in Bangladesh, privatization of the jute sector in Bangladesh, evaluation of the banking center in Uganda, and financial sector reform in Kenya. He was awarded Sitara Imtiaz by the government in 2009 in recognition of his contribution in the setting up the first credit rating company and for establishing the credibility of credit rating in Pakistan. Mr. Masud has served as a director on the board of the Lahore Stock Exchange for 2 terms. He is represented on the advisory board of the Center of Policy Studies and Governance of the FC College University. He has been on the boards of several public sector as well as private sector companies, including Pakistan Petroleum Limited and IEI Security Private Limited. Over to you, Mr. Javed. Thank you. Let me start with this common narrative that the golden era of Pakistan's economy was the decade of finance.
And then people augment this by referring to the success of the second five-year plan. And this view generally is shared by most eminent economists, including Dr. Ishar Hussain, people like Javed Masud and others. And in terms of describing the success of the second five-year plan, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि Pakistan became not only a star within Pakistan, but globally it was recognized as one of the most successful developing countries, and that even South Koreans sent a team to study our second five-year plan and to learn from that. Now this is something which is a very sore point with me, because when I was posted for 4 years in South Korea, this myth started in 1981, and I'll also share with you how the myth originated. But my dilemma was that जो भी delegation आती थी, private sector से government से, when they would look at the Korean development, they would say कि जावेद साहब देखो सब साढ़े को तो सीख के they की कर देता है ना. So I would get pains to tell them that this is a flawed perception, because the Koreans did send a team, but when they went back, they did everything different from what we did subsequently. And how this myth was spread, the South Koreans were very miffed at the fact that we had recognized North Korea, but did not extend diplomatic recognition to South Korea. So they were very miffed about this, and they started very aggressive lobbying to get diplomatic recognition for their country. तो उन्होंने अपना सीनियर मोस्ट एम्बेसडर उस वक्त पोस्ट किया 81 में इस्लामाबाद एज कॉन्सुलेट, बिकॉज देयर वर नो एम्बेसडर लेवल रिलेशनशिप्स. उसने आके नजर देखी है भाई, उसने देखा कि ये लोग तो बड़ी आसानी से इनको जो है ना वो ब्लफ किया जा सकता. He addressed a meeting in the Lahore Chamber of Commerce, and he said to them कि you know you marvel at that, but we would call this to Pakistan because the team was sent here and you know they learned from it. Now their entire economic model was to begin with fundamentally different from ours. They went in for export orientation. They had the privilege that even at that point there was 100% literacy in South Korea. So they started off with an advantage. They realized that they have no natural resources. Now the cola tha, the oil tha. This surprises me. It's 100% literacy. ये कब से शुरू हुआ? ये उनका मतलब मैं 60s का मैंने फिगर देखे, बट ऑब्वियसली जो 10 साल पहले 90% हो, सडनली नहीं हो, पोस्ट कोरियन वॉर. जी. And you see, even after the war at the time, they became independent almost exactly 1 year after our independence. But even at that point, their university system was very rigorous and very well organized. दूसरा ये है कि उन्होंने they realized कि उनका जो main resource है is a human resource. So even after they started the process of development, they continued to spend a very heavy amount on skill development, technology development, even knowledge development. And then they had a vision that they would start with labor-intensive industries, then go on to skill-intensive industries, then to capital-intensive industries, and finally knowledge-based industries. So that vision was conceived very early on, and they continued to implement that vision. In their planning model, they had a very important difference from our situation. Here, as you will recall, Ministry of Finance was the key ministry in all economic decisions and even in implementing those policies. In Korea, they established what was called the Economic Planning Board. That was the supreme authority for economic policies and also for implementation. अच्छा हमारे कैसे होते हैं ना, FA और DFA हर मिनिस्ट्री में, and their sole purpose is only to monitor the expenditure whether it conforms with the
procedural requirements or according to budgetary requirement, उनके हर representative ministry का, हर sectoral ministry के, they are a representative of their planning board, so that he could monitor the effective implementation of those projects. So this is the reason. But coming back to the myth, other than making the speech in the Chamber of Commerce, he made Chaudhry Zuhur lie as the Honorary Consul General in Lahore, Korean Honorary Consul General, because he realized that Chaudhry Zuhur lie is very close to Java. So this was basically a lobbying game which ultimately succeeded. But coming back to what happened in Pakistan during those policy making days of the decade of development. When the process of industrialization started, obviously the government felt that the core of that effort should be focused on the textile industry. So my main thrust would be on how the textile industry has evolved over all these decades. This was the strict licensing regime. So it was the Babus in Islamabad who had to decide who has to be given a license. In granting that license, there was no evaluation के financial credentials क्या है उसके, licensee के, potential licensee के, या उसके financial capacity क्या. It was an indiscriminate, totally discretionary policy. Field में experience क्या है? और field में क्या है? Then the other thing they did was that they decided in their wisdom कि जो एक economic size है textile mill का, that would be 12,500 spindles and 500 looms. So this was the initial limit by which a textile mill would start operating. Now This was the minimum? no, this was not minimum, this was it. They had to set up 12,500 spindles. 500 looms was never monitored. So the textile industry that evolved was based on just spinning operations, which means the first basic step in the manufacturing process कि आप cotton खरीदें और cotton prices were heavily subsidized, and that is why they could set up inefficient, not economically viable small splinter units and still make bonanza products. And so you find in the first stage a proliferation of these small, globally incompetitive textile units being set up. They got a further boost with the bonus voucher scheme which was launched in 1959. Now the intended objective of the scheme was to provide export incentives. But the manner in which this worked was very interesting. At that time they imposed an export duty of 20% on cotton exports. And the exporters of yarn were given a subsidy, an export subsidy of 20%. And with that export subsidy, they were issued bonus vouchers, which were then tradable on the Karachi Stock Exchange at a premium of varying from 150, 100 rupee bonus voucher was traded from 150 to 175. So if you calculate the premium, the actual export subsidy to yarn manufacturers varied from 30 to 35%. Now this was a huge subsidy, so in a way they took away the incentive from the textile operators to go in for any diversification or value addition or any of such things. In fact, surprisingly, the impact of that study, of several studies, that includes an ADB study, a PIDE study, shows that actually Pakistan was earning less foreign exchange despite these subsidies than they would have earned if they had exported cotton directly to the international market. And they have actually worked out raw cotton. Gin cotton. That we were losing something like 5 to 15% through this intended scheme of export incentives. Uske baad, let's talk about the other manufacturing industries that were set up. They were all industries,
the major industries were in the automobile sector, where Gandhara Motors was set up to manufacture, supposedly to manufacture buses and trucks, Bedford buses and trucks. But they were all assembly operations. It was an entirely assembly operation where the local value addition was almost zero. They would just bring in these CKD, or what was called completely lockdown condition vehicles, assemble them and then sell them. And they could make money because the import duties were very high on a fully built vehicle. So without adding any local value, they could sell it at a premium. It was even more blatant in the case of tractors. Rana Tractors was a private sector company, and they would assemble at a maximum of about 1,000 tractors in a year. And these were all again in lockdown conditions. So a mere assembly operation would gather a lot of premium for them. Now, one of the narratives in about our economists, eminent economists, is that if Bhutto's nationalization had not taken place, then Pakistan would be among the Asian tigers today, and it was an unmitigated disaster. But surprisingly, these two examples that I gave of Gandhara Industries and Miller Tractors, the entire process of indigenization started as a consequence of nationalization. And what you find Miller Tractors today with almost 90% indigenization. Of course, a substantial part was achieved post-privatization, but even at the time of nationalization, at the time of privatization, they had already achieved over 40% indigenization. And in the case of Bedford trucks, almost 60% indigenization during the process of, during the time of they were nationalized. Then the other industries, which were basically consumer-based industries, whether it was toilet soap or toothpaste or pharmaceuticals. Pharmaceuticals is yet another glaring example. That there was virtually no local component in the pharmaceuticals which was supposedly manufactured in Pakistan, and that is why the successor government had to go in for this generic names scheme. But let's revert to the textile industry again. Before you go there, can I just ask a quick question? G. I don't see in any of this, and this is partly my own view, any emphasis on basic and heavy industry, particularly engineering, because I think we still import almost 100% of our plant. No, this is a very interesting point that you raised. You see, during that period of nationalization, the government at that time realizing that our major industry is and is likely to be the textile industry. And all the textile industry machinery was imported. So the government took the initiative of establishing 2 units for the local manufacture of textile machinery. One was the spinning company of Pakistan, which would manufacture spinning frames, and the other was core binding company. Now, both were with international joint ventures. So the technology had come from known international suppliers. But then, and also, in a way to be sensitive to the lobbies, local lobby of APTEMA, they put on the board of both companies a representative from APTEMA, so that he could perhaps convince his peers to start buying from these 2 local companies. But then, obviously, there was a huge resistance, because all imports of machinery meant a lot of kickbacks and commissions, which would not have been possible if they started buying from these local companies. So they refused to buy their product, raising all kinds of objections about quality, delivery, post-sales maintenance, etc. With the result that these companies actually never managed to reach a reasonable level of production, and would finally have to be closed down. Now, the other question that I needed to emphasize here, because of this counter-narrative about the harmful effects of nationalization, that is why I thought I mentioned this as well.
You see, one of the important policy measures that were taken by the government at the time of nationalization was that the government would require the ownership but not the management of these companies. So as a policy in each of the nationalized units, the topmost professional manager was made the chief executives. Also, when one talks about the factor which plagues current public enterprises, which is cronyism and favoritism, etc. At that time, you look at the vision of the government at that time, that somebody like Syed Babaradi was appointed as the chief of the National Fertilizer Corporation. Another eminent management person, Khwaja Nasiruddin, after the neighbor here, he was appointed the head of PIDB. And in 1973, Air Marshal Murga was recalled again to head PIDB. Now, none of these individuals, eminent individuals that I have named, were ever, part of People's Party or had any affinity with that party or any affinity with Zulfikar Ali Bhutto himself. But this is again, I'm mentioning this because this is something which is generally, currently at least, beyond our radar. And in individual cases, I was sharing with Asif Khan yesterday that I had an interesting meeting with Dr. Mubashir Hassan in 1982 after he had left the party. And I asked him, I said, when you nationalized banks, what was the yardstick that you used for appointing the chief executive of the banks? So he said there was a discussion, a detailed discussion in the cabinet. There were some members who wanted party loyalists to be considered. But others said that, we must consider a professional merit of the good candidates. And finally he said the consensus was that we would consider professional merit unless we had any contrary information, specific information from any source that a particular individual has been against a party or has that reputation. So he said, I can tell you, I can share with you honestly that all the chief executives that were appointed, I had not even met them. I just fought for the list and the CMO's person was appointed. So these, again, in a way, it underscores the distinction that there was a genuine effort to professionally manage these industries. And as a consequence, a person who assumed these positions, they could never have dreamt to ever be in that position under the sage management. So there was this unleashed a wave of enthusiasm in that new professional management, which unfortunately could not be sustained. And then, of course, when this era ended, and after Ziaul, there was rampant, appointments of unqualified persons, people being drawn from the civilian bureaucracy, from the military bureaucracy, and people with personal lobbying. Sorry, I don't mean to interrupt you, but questions keep popping up. By all means. What happened to heavy electrical? What happened to machine tool manufacture? What happened to this basic engineering industry that was set up in those times? This is again very interesting. And if I may add, we know the steel mill came online, although planned earlier, but came online in that period. Not in that way. It was all up to be. But the steel mill inherently suffered from a feasibility problem, which experts in the field have been telling me over time, that it was a 1 million ton. 1.1 million. And anything short of 3 million tons was just not feasible. It wouldn't even be 6 foot. No, this is a very interesting point that you made. You see, at the time the steel mill was being, the feasibility was being evaluated, beyond the capacity consideration, there were several World Bank reports which said that a country which does not have iron deposits, which is deficient in energy, it cannot operate a steel mill effectively,
efficiently. Now all this was totally contradicted by the experience of South Korea. As I shared with you earlier, they don't have iron ore deposits or coal or energy resources. And by world standards, not only today, but for several years, the most efficient steel mill that is recognized is the POSCO steel mill, the Pohang Iron and Steel Mill. They again started with a very modest capacity of, I think, 2 million tons. But they continuously expanded, upgraded the facilities. That was the plan for our mill, which never came about. And this remained a public enterprise. It is still a public enterprise today. But the leading, you see, in countries like ours, there have been multiple experiences where one individual can make a difference. Here was again a situation where a retired army general, he was the one who was the first chief executive, and he continued to be the chief executive till I was there. And POSCO offered on several occasions technical assistance to Pakistan Steel, and 2 delegations from Pakistan Steel visited there also. But you see, every decision in Pakistan takes such a long time to crystallize that it never happened. But at the time, 1.1 million tons, yes, the capacity was a constraint, was a major constraint on their potential efficiency. But what made it worse was, and that affected the financial health of the company in the very initial years. Now, General Saeed Kader was the Minister of Production, and he was very keen that he has to demonstrate his personal management skills and how well the government is performing. So against all advice that unless the steel making process is initiated, the cast iron is the first stage in the process. That you must not, in a way, make the mill operational by only making cast iron. But because he wanted to create this ripple effect, that despite all constraints, we made the steel mill operational. They started with production and then sale of cast iron, which was negative value added product in the recipe of their product mix, and that in a way brought financial loss to the steel mill to begin with. Then of course there was the question of overemployment and the limited capacity of the government to go in for expansion or for modernization, etc. But yet to come back to this is a very important question about the Supreme Court's judgment of why it was not privatized. You see, it so happened by accident that in the 2 years prior to the privatization decision, the steel mill was indeed making profits. Now, this is because steel is a internationally tradable product. So during those 2-year period, the prices had in fact gone up in the international market. But whether or not they would be sustained and whether or not without any modernization or upgradation, the mill would still make profit was still a question mark. And yet we resisted normally in any unit which is to be privatized, as the resistance as per public reports comes from the employees, from the labor and from the unionized workers. In this case, the major resistance came from the serving army general who was then the chief executive of the steel mill, who is now currently a senator of Muslim League. This is General. So he is the one who sent, after the process of privatization was completed, he sent a long letter to the Ministry of Industries that this has been a मीटिंग चल रही है, बाद में करता हूँ। He sent a long letter to the Ministry of Industries that this would be against the public interest to privatize this. And the content of his letter
mind you, he was an employee of an answer to the Ministry of Industries. And he was questioning the policy decision of his own ministry. And yet the content of his letter was discussed at length by the petitioner in the Supreme Court hearing, and that is how the judges in their wisdom decided to annul this. The judge. Now if you read the judgment, it's very interesting. In the short judgment, the most incriminating observation was that the government, after accepting the offer of privatization, had changed some terms in favor of the successful party. But no example was given. Now, when I read that, I expected that in the detailed judgment there would be some examples of where the government has, in a way, been at fault. But again, even in the detailed judgment, there was no such example. Now, the government could have gone into an appeal which they decided not to for their own reasons. But, okay, now about the heavy electrical complex and the heavy mechanical complex. And the Rishalpur locomotive factory. And machine tool factory. The machine tool factory was one of the good performers. And the diversification in the product mix also took place during the period of nationalization. And one of the items which was sold at a very high profit and in very large numbers was RPG, the recoilless gun, which is also used, bought by the Americans for use in during the Soviet invasion also. But this was one factory which did extremely well post-nationalization in increasing their product mix and in adding new products. The heavy mechanical complex had some inherent problems, but then they were diversified, and it is during that period that they started manufacturing boilers for the sugar mills, another sugar mill machinery. And they were competitive bidders. But of course, there were three bidders at that time. There was Karachi shipyard, there was heavy mechanical complex, and there was Ittefaq foundry. But Ittefaq foundry in a way had an edge in terms of marketing, because the kind of inducement that they could offer to the financing agencies like the public financial institutions, it was difficult for HMC or Karachi shipyard to match that. So even though the product was considered at that time technically to be inferior to Karachi shipyard and heavy mechanical complex, but they could also supply. But then let's not also forget, when one talks about heavy industry, that two major projects were again initiated during that period: the heavy rebuild factory for tanks and the Kangra complex. So, what is ironic is that, the regime that succeeded Bhutto, they did not, during the 10-year period of Ziaullah, not a single large-scale project was conceived, leave alone implementation. But again, I say that because this again is one of the untold stories. Were these heavy industries allowed to wither on the vine during the No, they were sustained. Yes. Now, coming back to the textile story again, because when I say that, industrial landscape is such that we have this, the entire industrial structure is globally competitive, but since textile industry is the largest, so let's see what really happened in that. I talked about some incentives. Now, even at that time, there was a fairly extensive regulatory structure in Pakistan. You would be more aware of the history, whether it was corporate law authority or the control of capital issues and multiple other structures. But in a way, they were very weak in terms of the structures themselves and more so in terms of implementation. So other than these benefits, let me first, take a backtrack and talk about the financing of these textile units at 12,500 spindles, etc. The government provided another incentive, that concessional financing was provided through the public sector financial institutions. And they would extend loan to the extent of 60%,
40% had to be put together by the sponsors. Out of that 40%, they could offer 20% or 50% of the 40% to public offering of shares in the stock market. So their stake was reduced virtually to 10%. Now that 10% again, a large part of that could be financed through over-invoicing the voting machine. And the government was aware of it, but no corrective action was taken. So they, in a way, all the inefficient textile units that were set up at that time, they had a very nominal stake of the principal sponsor. Now, going back to this factor of regulation, there was an old legacy of a concept called managing agency, which we had inherited from the pre-colonial, pre-independence days. That any company would appoint a group of persons as a managing agency of that company. Now this tradition continued there. What actually happened was that these textile companies, public limited textile companies, would appoint a sister company, a private sister company as a managing agency, and sale would invariably be made through that managing agency. So the cream of profits was actually going to the private managing agency. As a consequence, the shareholders, the public shareholders of this public company, they were deprived. The government was deprived because there was no tax liability on the principal company because of weak labor regulation. The workers were mainly taken on contract in a large number, which meant that they had no social security benefits. They had no union rights. So this was the other aspects, the non-tangible or non-financially defined, concession of benefits that the government, in a way, that the regime of that time provided to these rentier class of the system. Now, what has affected the fate of the textile sector have been the various steps in global regulations governing textile trade. Now, let me share with you the global environment. In 1974, a multi-fiber agreement was signed, which in a way imposed quotas on all exporting countries, quotas determining the extent of various items that would be exported to the developed countries. Now, this imposed unnecessary restrictions on the textile exporting countries, but because they couldn't, if they have excess production, they could sell it in the non-quota countries, which were East European countries or some Central European countries, but not to the US, the Western European market, which were our main markets. Now, this shows there was a lot of criticism at that time and during the entire process that the MFA remained in effect, which was up to 1995. There was a lot of criticism, both within the Western European countries and in the exporting countries. In the Western European countries, according to World Bank reports, this in a way reduced the consumer surplus of the consumers of textile products in Western Europe, because they had to pay a higher price as a consequence of these restrictions. For developing countries, obviously, this was a restriction on their potential to export. Now, by 1981 or 82, there was a process of negotiation that was initiated that MFA should be abandoned. This was a long process of negotiations. I recall that the first such meeting took place in South Korea, and Pakistan was represented by the most star-studded delegation. Secretary of Commerce was there along with the Additional Secretary of Commerce, our trade representative in
in Geneva, and other countries, other exporting countries, the only country which would not be represented was China at that point. And this I'm talking about 1982. The other exporting countries sent a director level participant. Now Pakistan being the most star-studded delegation, Secretary Commerce was asked to chair the meeting. Now each country had a position on whether MFA should continue or it should be abandoned. Now quite amazingly, Pakistan was that solitary country that had no position. That had no position. Now obviously the bifurcation was that the smaller countries felt that they would live on the clutches of a quota regime and the larger countries felt that it should be abandoned and new opportunities would open up for us. But again, because our government had done no homework. Before the meeting, it seems they had not even consulted the private sector to know their position. But in my perception, even if they had, there might well have been ambivalence even within our private sector. Now when other countries, other competing trading countries, exporting countries realized that it's a question of time before MFA would actually be abandoned. So in a way they started preparing and changing their industrial profile in the textile industry on how to make use of these opportunities that would arise after the abandonment of MFA. Now it took a long process because MFA was finally abandoned on the 1st of January 2005. But in the interim period, after 1995, an interim arrangement was substituted in place of MFA. That was called the trade policy, the ATC, Agreement on Textiles and Clothing. This was to soften the more restrictive provisions of MFA and allow slow relaxation of quota restrictions. So in a way, the signal was loud and clear to the textile exporting countries that this is an interim arrangement and would finally lead to the ultimate decision of abandoning the MFA. And most countries started preparing for this more actively. Now, ironically, the reports emanating at that time by analysts was that if the MFA were to be abandoned entirely, the major beneficiaries would be the leading textile exporting countries, which included China, India and Pakistan. Basically these three countries. And Hong Kong, of course, at that time recognized as separate entity. Now what is even more dismaying is that because we had not prepared for it, because we were not prepared to retool or upgrade or increase product, change the product mix, we have been that solitary country which has benefited least from the abandonment of MFA. It was, according to the analysts, the countries which were likely to suffer were these smaller countries like Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Cambodia, and yet you find that when the MFA now is no longer in position, it is all those countries who were supposed to have suffered, they have actually been the gainers. Three countries which have gained the most with the abandonment of MFA in terms of value of export is China, India and Bangladesh, because they realize that now why has this happened? This has happened because basically we, during that decade of development, we created a class of rentiers and there was no incentive. In fact, there were negative incentives, as I have explained, to go in for innovation or value addition or diversification or active marketing.
What has been a further constraint in recent years, this is something that you mentioned yesterday, is that our marketing efforts have been also subverted in many ways because of the security situation in Pakistan in the last 20 years. Because that security situation has also made it more difficult, far more difficult for us to be part of the global supply chain that you mentioned. That it is very difficult for potential buyers to come to Pakistan, leave alone to integrate our manufacturers and exporters in the global supply chain, and which has been one of the major advantages to countries like Bangladesh and China and India. Now, what are the other factors which are plaguing our textile industry today? Pakistan even today is the 8th largest exporter of textile products in the world. But on the other hand, if you look at the entire list of textile exporting countries, the unit price of our exports is the lowest among. That again is only a reflection of the dilemma that we created and we perpetuated. Now finally, if you look at the other trade promotion mechanism, the three main links, there's the Ministry of Commerce, who are involved basically with policy making with regard to textile exports. Then there is the TDAP, the Trade Development Authority, which is a successor organization to the Export Promotion Bureau. We've already discussed the lapses on the part of the policymakers. But again, Export Promotion Bureau or TDAP have not much in terms of recommending any effective role for export promotion. Of course, the question is, can they do anything? Because it's basically the manufacturers and exporters in other countries. If you try and look at the example of other countries, it's not the government or such export promotion authorities of government. It's the manufacturers and exporters themselves who identify their buyers in the international markets. Now we have this large army of trade officers posted in different countries basically to promote exports. Now having been in that position, and even though in the 4 years that I was there, our exports to South Korea jumped about 3 times. But I cannot claim any credit for that. That is so because the market expanded, the exporters could identify the new buyers. The trade office itself is only a liability of the government. I can share with you a very sobering experience when I first got to that office. I looked at the previous trade statistics and I found that in the previous year, the total export from Pakistan to South Korea was $16 million. 16 million? 16. Nonsense. So in that list I spotted the one item which was $14 million. And I called with clerical support I had, because this report had gone month after month for a year. I said, what is this item? He said, my predecessor was Mr. Bhatti. He said, Bhatti साहब ने बड़ी कोशिश की थी पता करने की क्या है जो लिखा हुआ था बनकर सी ऑयल. तो मैं क्या कुछ नहीं पता लगा, नहीं कुछ पता नहीं. मैंने खुद गया कस्टम में ऑफिस में पता नहीं लगा. मैंने जब चेक किया, बंकर सी ऑयल इज उसका दूसरा जो नाम है वो इज residual furnace oil. But this is one of the residual oil of refineries, some refineries, not all, which is used in ships. Unke jo fuel hai na, that is called bunker sea oil. So when I investigated further, according to customs statistics,
this was shown as an export from Pakistan because a ship laden with bunker sea oil at dock at Karachi. They unloaded part of that shipment and the rest of the shipment went to South Korea and unloaded the balance. But in terms of their customs statistics, this was shown as was a country origin was Pakistan. This was shown as exports from Pakistan. Basically, it is only transmitted. Pakistan has never produced bunker sea oil, leave alone exporting bunker sea oil. But every month, the Ministry of Commerce was looking at this report and not even showing the slightest of curiosity. Copy was also be sent to the Export Promotion Bureau, but everybody was, it was not something that was aroused any kind of interest in any of these guys. And the net result is, from your explanation, that actually our exports for $2 million. $2 million. Achha, now the point is that you see 40 years ago, there could have been some theoretical argument to have this, army of trade officers posted in every embassy. But now in the age of internet, when everything is away, one click away, on what products any country is importing, who are the buyers, what are the quantities, what are the prices, this is the total liability. But when I thought about it, I thought that maybe I'm being very unfair to the trade officers, because if you look at the entire government machinery, if you look at the number of embassies we have all over the world, every aspect of government employment gives you the same picture, that every function is bloated with people who have actually emerged learning a lesson from the rentier class of business. The entire government itself is like the rentier class, where the rents are being paid by those people who are not in government. And that includes, whether it's farmers or workers, and even people who are at the margin of your economy. People whose own income is not taxable, as I was just sharing with you, that even if your own income is not within the minimum taxable limit, the current withholding tax regime means that you would still be paying a withholding tax of 20%, whereas the minimum tax rate, if I recall correctly, is now 10%. And they would, a domestic servant with small modest savings, put in national savings, would be paying a 20% withholding tax. नहीं 20 कर दिया ना, आप कर दिया, मैं बता रहा हूँ ना 1 जुलाई से withholding tax is now 20%. So we have created this rentier class, and और हर चीज पे भी, स्कूल फीस पे, इंटरेस्ट पे, मोबाइल फोन्स पे, everything has this tax. So basically, you see, if we have to turn around the corner, which seems very difficult, we have to, what is often talked about is that we have a comparative advantage in textile because we are a large cotton market. But where, and in recent years, what has neutralized that? What neutralized it even at the initial stage was the lack of skilled labor. There was no effort by AFTMA for many years that for their own interest, they create some institutes for skill development, collectively or for the large companies individually. The Faisalabad Training Institute, which started prior to partition, was the only one till this National University of Textile was established in Karachi. Before that, for all these decades, that was a quality institute which was financed by the government and run by the government. But none of the textile magnates had any vision that for their own board they should encourage and start training programs for their own workers. On that initial point that I made about the economies of scale,
Now I was aware that this was the economic unit according to the wisdom of our Babus. But I went to Korea and I made a study of their spinning mills. The average spindlage capacity in their spinning mills was 200 to 300,000 spindles. Well, a lot of people So there have been a series of misadventures and Yes. wrong policies Yes. and philosophies. So that's all that I had to share. Thank you, Javed. What I get from your talk immediately is number one, the initial process of industrialization, particularly as far as the textile industry is concerned, the largest still, is that the regime of incentives and concessions created a vested interest in frontier activity. And hence, for many years, I know that we were exporting yarn and grey cloth. even today. And not value adding, and not modernizing, and not becoming effective, and that largely is still the case today. That's right. There was no incentive for it because they were making so much money Yes, that's right. from these concessions that there was no need to invest any further, number one. Number two, and that was implicit in the question I asked earlier about the Ziaul period. Okay, they said nationalization was a disaster. You explained it wasn't the kind of disaster that was created out of defeat. And it actually created interventions in areas of the private sector was shy, like heavy engineering, like heavy electrical, like so many others. When the regime of privatization set in many cases one has read and heard, it actually resulted not so much in privatization but in deindustrialization. There are many cases where factories were Have actually been shut closed down, down, that's right. sold for scrap and turned to real estate. And that process of deindustrialization, I argue, continues to this day. How many significant large-scale industrial units have been set up since Ziaul's time in London? I mean, if you are going to be part of the global architecture of economics and trade and finance, and you continue along the path of what appears to be deindustrialization or at least barely maintaining what industry you have, then you are a loser anyway. And, people point to the fact the services sector has gone up, contributes so much GDP. Is that a substitute for industrialization in the modern age? On this specific question, let me share with you that the only solitary large-scale project which was set up in recent years, अब वो ज़्यादा के दौर में गालिबन था, Sabine White, no more, is Parco, the oil refinery at Mahmood Court, set up by Parco. That's about $1 billion investment. But that's the only large-scale project. And again, Is that public or private? it's a public sector project. Now that again, ICI वाला जो है, नहीं, HI का PTA प्लांट पहले आया, but you see, वो जो पार्को का जो story है, that again is a very revealing story about public sector. It so happened that Dr. Shahid Khan, an individual, a very outstanding individual, who remained the chief executive of that company for almost 18 years. And this is despite so many changes of government during that 18-year period. So successful. And he was an outstanding individual in terms of his vision. And, Parco was the first company that Bachelor rated as AAA. Of course, the main reason was that the return, because of the petroleum price, was guaranteed by them. But more than that, I asked him point blank. I said, one of the criticisms that most public enterprise managers have is the interference by the government. Not only in policy making, but even, operational decisions. So I said, how did you manage to not be affected by that? He said, look, Abu Dhabi has a 15% stake in our equity.
So every time I received any instruction from the government which I thought was either nonsensical or it is not in the interest of the company, I would immediately contact our Punjabi partners And and they would pressurize me. But it's a very interesting model how, and Mahmood Port, even, it's a far-flung area. Of course, now there's a AES power project also there and there's a PSO terminal there. But at the time this was conceived as a strategic reason also, that we must have a refinery in mid-country as well. Because in the event of any hostilities, water, Karachi is vulnerable, Atak is a very small refinery, and they cannot meet with it. So, mid-country refinery is very important. But all this required, a vision for the future and to be able to mobilize this kind of funding. A $1 billion project in Pakistan is not common at all. On the other point you raised, those are very valid points that you just raised. That we continue with this syndrome that, when things are looking up, everyone is happy. When they are looking down, look at the way Aptama runs to hold the skirts of the government and start begging all over again. This is a pattern. It's a pattern for the last 70 years. But even Ataullah might have some observation because he is into textile industry in his own way. उसमें भी वो पार्लियामेंट में थोड़ी सी कंसल्टेंसी एक तो बात ये मैंने बात तो सही की जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस पीरियड में जो फार्मर्स को हुआ और जो कॉटन ग्रोथ हुआ इसमें वही जिससे बात की एक्सपोर्ट कॉटन पे आपने जिन कॉटन पे ड्यूटी लगा दी और फार्मर तो वैसे भी ऑर्गेनाइज नहीं है और जैसे नहीं होता लेकिन इसका चाहे कौन है उसका नुकसान ही उसको अपनी प्राइस ही दी बेचारे और जैसे इसने कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और अगर ये कंपैरेटिव प्राइस पे लेते जो बाद में वाशिंगटन आपकी और सही किया क्योंकि खुला रखे आप जैसे याद करना याद करें जिसको वोट क्योंकि वोट करने कॉन्ट्रैक्ट जिससे कॉन्ट्रैक्ट बाहर भेजने बाद तो इंटरनेशनल आज जो कॉटन की प्राइस पाकिस्तान में है वो इंटरनेशनल प्राइस इंडिया में कोई तो ये हम पहले दिन से अगर हो जाती तो होता है हम थे जनाब 12 मिलियन ठीक है अब 10 पे 9.5 पे आ गए क्यों आ गए पहले तो ये हुआ कि जनाब उसको प्राइस ही मिली कोई इंसेंटिव नहीं इम्प्रूवमेंट में क्वालिटी है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट उसके पास फालतू पैसे आते एकरेज बढ़ता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम करती कोई हम अपनी सीड डेवलपमेंट जीरो सीड डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से अब हुआ क्या है 2 रीजन में तकरीबन एकरेज खत्म हो गया मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में सिवाय नहीं बिहार के और कुछ और इलाकों के जहाँ अब लोग ग्रो ही नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ जिन फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं फिर उनका बारगेन प्रमोट करने के लिए घटिया तरीन कॉटन जो हमें टेक्सटाइल में मिलती है वो पाकिस्तानी है वो बीच में बेचारे पानी डाल देते हैं वो सफाई में ज़्यादा बात ले जाता है मच बेटर टू इम्पोर्ट उन्होंने किया और बोला आपने क्वालिटी मॉडल बोला और फिर इतना बड़ा नुकसान हुआ मेरा नहीं ख्याल कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है जिसमें हमारा माहौल है अननेसली है और दूसरा काम जो नुकसान हुआ अगर वो मेरे ख्याल फालतू पैसे हाथ में होते और ये एक गेमफुल एम्प्लॉयमेंट होती और गेमफुल सेक्टर होता जो मोनसेंटो आया इंडिया ने आया हम 12 मिलियन पे थे इंडिया 13-14 मिलियन पे होता साइज देखिए इंडिया और our farmer was far more efficient than the so-called Indian farmer initially. आप उसका साइज देखिए और आप हमारा साइज देखिए अब क्या पोजीशन है वो भाईजान 40 मिलियन पे आ गए हैं सबसे बड़ा चीज उस पर मोनसेंटो तो ये मोनसेंटो की मांगा तभी आता ना जब उसके लिए रॉयल्टीज थी और फीस थी और फिर हमारे वो जो कहते रहे कभी अच्छे भले आदमी हो सकती एग्रीकल्चर था उस जो आपने खातून वजीर है पीटीआई की डॉक्टर साहबा का वेरी सेंसिबल मैन
میں تھوڑی ٹیکس ہاں انٹرسٹ بھی لیتا ہے. اس سے میں ملتا رہا ہوں. کہتا میں نے منتیں کی شباز جی بیچارہ مان بھی گیا تھا مونسینٹو سے ڈیل کرنے کے لیے, لیکن وہ جو ہمارے ٹگے کی سیڈ لابی ہے یہاں کی لوکل سیڈ ڈیولپر انہوں نے کام کر دیا. میری رائے میں اب جو حالات اینڈ آل میں یہ طارق وغیرہ سے میں ایپٹما کے لیے ٹیکس ایڈوائزر بھی ہوں, جو اس سے بات کی اتنی دفعہ سے میری بحث سے میں جھگڑا ہوا کہ جب تک آپ خود اس کو نہیں کریں گے, جب تک آپ unless you invest in corporate action in the country. There's a report in the paper today that cotton acreage is shrinking and it's shift people, the farmers are shifting to sugarcane. یہ دوسرا فیکٹر یہ ہوا کہ ہمارے ملٹیپل جاب ہے, سب نے شوگر ملیں ڈالی ہے مارکوں نے. اٹ از فار بیٹر کہ نام یہ وہ ایک 70 لاکھ انپروڈکٹیو جو ہے نا وہ شوگر کین بنانی نہیں چاہیے. جہاں پہ پانی کی شارٹیج بھی ایمننٹ ہے. جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا ہمارا آٹو سیکٹر ہے یہ بھی بالکل اتنی گھٹیا چیز ہے. ابھی تک بدبخت جو ہے ساری وہی آ کے اسمبلی کر رہے ہیں اور کنزیومر کو الگ. ہماری گاڑی جو ہے اتنی مہنگی ہے دنیا میں سب سے زیادہ, اور وہ پراپرٹی اور بھی لابی بڑی اسٹرانگ ہے. یہاں سے وہی بات میں واپس آؤں گا اس پہ. ہم نے حال ہی میں لوکوموٹیو امپورٹ کی, پتہ نہیں کتنے 100 500 600 جنرل الیکٹرک والی جو ہاں وہ مثال پر لوکوموٹیو کا کیا ہوا اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ذکر ہی نہیں, صحیح کہاں نہیں. You know, my father set up that factory. That I Puri was there, chairman there. He set up that factory. And now we don't even hear whether it's still in existence, whether it's closed. What happened to it? There is comment that it is unfeasible. Or you Is it more feasible with more 600? Kickbacks? No, not kickback. Probably kickback بھی ہوگی. جتنے ٹیکس بیلنس ہے 12,500 جو لائسنس واز دی پرائس, وہ لگاتے تھے جس سے ایک سال میں لگا کہ ایک سال میں اس نہیں ریکور نہیں, پیسے گھر لے جاتے تھے اور اوور پیسے کر کے لگاتے تھے, اور مفت مل جتنے ہیں نشاد کیا سیلرز کیا جتنی فیملیز آتی ہیں سارے دیٹس وائی دے ور سو انیفیشینٹ. اور یہ ہے کہ نیشنلائزیشن سے جو اتنا پرچار کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری اور نیور نیشنلائز, دے ہیو نو آرگومنٹ ٹو سے. اور ایک بات جو آپ کے دوست نصیب جی جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے انٹرپرینور ہیں, ملکوں کا کام کرتے ہوئے نیشنلائز میں سارے ملک میں باہر چلے گئے, کیا جس کو پی آئی والا لگایا تھا یہ وہ سارے اتنے ناکام ہوئے باہر جا کے. رپورٹ آئی تھی نواز شریف نے جا کے لگائی نا وہ فیکٹری ابو دھابی میں, وہ ان کا جو ہے نا پروڈکٹ واز ناٹ بینگ سولڈ. گورنمنٹ کے پاس گئے کہ جی اس پہ آپ جو ہے نا ڈیوٹی لگا جو ہے وہ عادت تھی پاکستان سے. انہوں نے کہا بھی ہمارا یہ کام نہیں ہے, جو آپ نہیں دلا سکتے تو بند کریں گے. یہ مطلب ہے کہ یہ جو پرچار ہوتا ہے کہ ہمارے انٹرپرینیور جو باہر گئے ہیں دے آر ویری سکسیسفل, کوئی اس کی بیسس نہیں ہے, اور نو امپیریکل ایویڈنس ایٹ آل. اسٹاک ایکسچینج کے 30 سالہ تجربے میں آپ کو ایک دو چیزیں شیئر کر سکتا ہوں اباؤٹ ٹیکسٹائل. The year was 88 or 89. Nishat Mill listed in stock market. Paid up capital is 90 million only. After tax profit is 125 million. And as a shareholder, I ended up paying Mansha 1.5 rupees. یہ کیسا ہے؟ He has built an empire in Pakistan by, and nobody, corporate law authority or any stock exchange ever did anything about it. But ہمارے ڈائریکٹریٹ سروے میں بھی آپ نے دیکھا نوٹیفکیشن پہ ڈیبیٹ نوٹیفکیشن جو ڈیبیٹس میں پڑھا گیا ہی نہیں کہ اس پہ ان پٹ ہے ہی نہیں ٹیکسز کی, اور اس کا ڈیبیٹس لے رہے ہیں. پالیسی میکنگ کا یہ حال ہے کہ فیبرری 2015 میں دی گورنمنٹ اناؤنسڈ
the so-called textile policy, which was to run from 2015 to 2019. उसमें मतलब बहुत फैंसी किस्म के आइडियाज थे. एक गारमेंट सिटी बनेगी पाकिस्तान, एक जो है ना टेक्सटाइल सिटी बनेगी, और वैल्यू एडिशन के लिए हम ये करेंगे, और $5 बिलियन की फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी टेक्सटाइल सिटी में. अब वो इतने साल गुजर गए हैं, 4 साल तो गुजर गए हैं, तो उसका जिक्र ही कहीं नहीं आता कि उसका बना क्या, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई. मतलब nobody even, not even the present government has not even referred to it. अब तलब साहब का सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ. With this preliminary remark or remarks, ये जो नक्शा आपने खींचा है, ये तो बड़ा दर्दनाक है कि आपने स्टेट में एक क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया लाइसेंसिंग रिजीम के जरिए. शायद 22 फैमिलीज भी उसी की क्रिएशन थी, फेमस 22 families. But it is entirely a frontier activity. It is not entrepreneurial, and therefore perhaps it's not a surprise that when the state eventually stopped doing this, no entrepreneurial activity is visible anywhere. So that means कि हमारी जो capitalist class है, वो तो सिर्फ कंसेशंस और ये चीजें मुराद हासिल करने के चक्कर में है. They want to live off the They government. want to live off the इसमें state. एक और shift है जो I'd like to just mention by the way, that if you consider the nationalities of your business class, they are all either Chinyotis. I mean, Punjabis are nowhere. They are Chinyotis, they are Memon, they are... but sort of, but I mean, not the mainstream is not there. Secondary Punjabi है, Manchari Punjabi है. Yeah, but not the mainstream sort of thing. No, already. The whole, either the 90% of your class, business class, is, non-mainstream. Well, ये होगा ही कि young उससे रिलेटेड एक मेरा और एक्सपीरियंस है, क्योंकि जावेद भाई भी कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी में भी रहे हैं, पाकरा में भी रहे हैं, समीर हैज बीन MD इन द स्टॉक एक्सचेंज है. I had the misfortune of setting up a brokerage house in Lahore, and I ran it for 5 years. What time? What year? 95 to 99. And my experience of running a brokerage house in Lahore, I learned my ABC of stock market in Karachi. In 6 years that I was in Karachi. And I was sure that I will be able to knock the hell out of every single broker of Lahore. Only on honesty. I had 2 experiences. Every single client in Pakistan, in Lahore, was a fraud. A client. ठीक है. Punjab, some of you may not like it. So much for honesty. So much for honesty. And I can give personal examples. I don't like to name. I had to close down that brokerage house because of default. They didn't make money. And I was the only example in last 72 years that somebody who's a member in Karachi trusts somebody to set up a brokerage house in Lahore and trust in financially to do everything. And everybody who entered into a deal, like a chairman of a listed company, I can name the company also, Glamour Textile. He became my client. And he also defaulted. Now what do you do in that country? How do you run a business? This leads to the last part of my statement, which was the question that Talat Saab made earlier. Karna kya? How do we get out of this mess? What's the
paths that we must pursue. That is also what I also asked you करना की है. It doesn't seem to be an easy solution. लेकिन ये तो सारी long term है. You can't convert a fundamental brain care into an ulcer. That process is not chemically or physically possible. अच्छा, अब जो skill development है, ठीक है, Tabata is doing a good job, but you know it needs to be intensified, and that again is not a short term. What about this Tabata or something that बंदों में Training. आप फिर स्किल्स सिखाएं, लोगों में बड़ा टैलेंट है, लोग सीख सकते हैं. इस बात नहीं है कि हम नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद यू. लेकिन ना आप हमारी जो मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं छोटी छोटी, गुजरा वाला गार्डन है कि सियालकोट चले जाए. मेरा तो ये बड़ी पॉजिटिव साइड मेरा तो ये मीडियम एंटरप्राइज 40 साल का तजर्बा है कि मेरे पास एक गाड़ी थी जो इम्पोर्ट होनी बंद हो गई, उसका ज़्यादा कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिलता था. तो एक वो रीगल के पास एक वो दो भाई एक चलाते थे वर्कशॉप, सैस्को उसका नाम था, पता नहीं आपको पता है उसका कि नहीं. वो कहते थे, वो मतलब है कि हर पार्ट उन्होंने गाड़ी का मैन्युफैक्चर, उसका स्टार्टर खराब हो गया, उन्होंने क्या जावेद साहब मेरा तरीका है ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ I can reinforce what you're saying. Mystery हमारा बड़ा even our unpart mystery. हाँ, The real entrepreneur is वो that खत्म होता जा रहा है ना. बात ये है, सवाल है, reframe. But before that, one quick example. आपने साउथ कोरिया के 100% literacy की बात की, which provided the human resource foundation for skill development and further. for all that happened later. further advance. Soviet Union के collapse के बाद, when Putin came in, I think one of the big factors in the revival of Russia was the skilled workforce, skilled educated workforce, which is, whether you like it or not, one of the accomplishments Of the Soviet system. बिल्कुल सही. China, when it embarked on an embrace of the global market and some say capitalism, thousands and thousands of young people were sent abroad to all the best universities, and they came back as proficient as any international person. slightly better. And that is the foundation on which China's takeoff बिल्कुल सही. has happened. So, human resource is a critical component, number one. And number two, entrepreneurship, not frontier. बिल्कुल सही. उसका हल निकाले ना. मैं आपसे राशिद ये शेयर कर सकता हूँ कि कोई हमें दिख रहा है यार, लोग आ रहे हैं बड़े अच्छे हैं. इन बुजुर्गों की औलादें भी वहां जाकर यहाँ काम करती हैं, उसमें बुरी नहीं है, जितनी बुरी है. 20 साल पहले ग्रिंडेस का जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव आया पाकिस्तान, उससे लेक्चर्स दिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में मैंने अटेंड किया. उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उसने कहा कि आप लोग जो अपनी ग्लोबल एडवांटेज समझते हैं ना इन पाकिस्तान, वो नहीं है आपकी ग्लोबल एडवांटेज. यू ऑफन टॉक अबाउट योर स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल पोजीशन, यू टॉक अबाउट योर very modern and effective army, very effective bureaucracy. ये नहीं है. आपके 3 एडवांटेजेस हैं जिस पे आपने कैपिटलाइज करना है. उससे क्या है, एक भी वो वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ इंग्लिश उससे का एक तो आपकी है वो वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन. दूसरा उसने कहा कि आपका जो कॉर्पोरेट लॉ सिस्टम है, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, हमने नैरेटिव से किया. तीसरा उसने कहा है कि आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर कंपैटिबल विद द यूनिवर्सल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो आपने अपनी एडवांटेजेस इनको किस तरह आप कैश इन कर सकते हैं. और उससे फिर मिसालें दी. उससे कहा आप यू टॉक अबाउट कोरिया, यू टॉक अबाउट थाईलैंड, यू टॉक अबाउट इंडोनेशिया, कंट्रीज व्हिच आर ऑन द फास्ट ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट.
اس نے کہا ان میں یہ تینوں چیزیں ایبسنٹ ہیں. اس نے کہا سینٹرل ایشیا میں مالا مال ہے ریسورسز سے, بٹ اٹ ول ٹیک دیم دیئر جرنی ٹو گریجویٹ فرام ٹو ڈیولپڈ اسٹیٹس would be much longer because they don't have these three inherent advantages. تو لیکن ان ایڈوانٹیجز کا دیکھیں نا, انڈیا نے تو کیش ان کیا ہے. ہمارا جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تو انفارچونیٹلی کوئی یو ڈونٹ سی اینی سنشائن ایٹ دی اینڈ آف دس ٹنل. لیکن جو آپ کے جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے اس میں تو چند ہی انکیوبیٹرز چند ایک آئے ہیں. بٹ دس از این ایریا جس میں مطلب سروس انڈسٹری جنرلی. اچھا پھر یہ ہے کہ جو آپ نے امیڈیٹ اکنامک اسٹیمولس دینا ہے وہ گورنمنٹ نے ضرور یہ ایک بات کی ٹورزم کی. لیکن ٹورزم میں جو ہمارا لارجسٹ پوٹینشیل ٹورسٹ آ سکتا ہے وہ انڈیا سے آ سکتا ہے. میرا رف ایسٹیمیٹ ہے کہ آؤٹ آف دیئر پاپولیشن کوئی 3 ملین ایسے لوگ ہیں جن کا صرف یہ نہیں کہ ٹریڈیشنل ٹائز ہے پاکستان کے ساتھ, ان کا انٹرسٹ ہے اور ان کی جو مطلب ہے جو ان کو فریڈم ادھر ہوتی ہے نا, نہ ان کو کوئی لنگوسٹک پرابلم ہے نہ کوئی کلچرل پرابلم ہے. اچھا 3 ملین کیوں میں فگر لے رہا ہوں؟ اٹس اے ویری کریٹیکل فگر, کیونکہ جو دنیا کی میجر ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں پوٹینشلی انڈیا شوڈ بی ون آف دی لارجسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن فار آل دیٹ دے ہیو ٹو آفر. پر انڈیا میں آج بھی کوئی 3.2 ملین ٹورسٹ آتا ہے سال. ضرور آتا ہے کہ انڈیا تو ویسے کھولے کرے وہ کامرا میں پروگرام کو یہ ٹرانزٹ کا کامرا کو پتہ نہیں فوجیوں نے بلیپ کیا والا جو نمائشی بیچارہ کھولنا چاہتا کہتا نہیں وہ پھر انڈیا کی طرف کابل جائیں گے اور کابل کے بھی یہاں آئیں گے اور امرتسر جائیں گے. میں کہا وہ کلکتے تک جانے تو بھائی ہماری جوائنٹ وینچر ہو جائے گی. 85 میں گیا تھا وہاں برسل میں جب مارکیٹ میں ایک ٹی پر نام کرتا تھا, اس پہ ٹرک تھا چلتا تھا روم سے اور برسل تک آتا. ایک ڈاکومنٹ آپ نے بنانا ہے, اس سے آپ کا ٹائم بھی نہیں چاہیے. ہماری یہ صبح کا مسئلہ بھی ہو جائے گا, ہمارے میں یاد تم کماؤ گے پیسے لیکن ڈاکومنٹ بنے گا, ڈاکومنٹ میں کلاسیفیکیشن ہوگی اس کی, تم ابھی تک اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہو, ہم تمہیں سکھاتے ہیں بھائی آ جاؤ. جب وہ سیکھنے آ جائے تو وہ بھائی یہ چیزیں اسمگلوں کر کے تم بھی ڈیوٹی لگا دو, تم ابھی کیا. ہاؤ کین یو ڈیولپ ٹریڈ وداؤٹ ڈیولپنگ پیپل ٹریڈ؟ تو آئی اینی پوٹینشیل تو مجھے ایکسپلور کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ تو انڈیا یہ نکلتا ہے کی بات سے کہ the national security state and the dominance of the military is a real obstacle to the potential you have. بالکل صحیح. اسی مثال اس چیز کو آپ ختم کر دیں ایک منٹ کے لیے. مثلا یہی بات جو ٹریکٹر کے بارے میں جاوید بھائی نے بولی, کیا کوئی ذہن ماننے کو تیار ہے نیشنل ذہن کہ آپ JF-17 بھی بنا سکتے ہیں؟ آپ نے ایٹم بم بھی بنا لیا, آپ نے میزائل بھی بنا لیا, آپ ہونڈا 70cc کی 100% ڈلیشن نہیں کر سکتے. Is it something conceivable? نہیں, ہونڈا 70cc میں تو 100% ڈلیشن ہوگی, لیکن مطلب وہ دس از ون آف سکسیس اسٹوری جو ہماری موٹر سائیکل انڈسٹری ہے نا, دس از ون آف سکسیس اسٹوریز. لیکن کنیکٹڈ ٹو دیٹ از دی ادر تھنگ, یہ جو مطلب ٹریکٹر مینوفیکچرنگ ہوئی ہے یا موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ ہوئی ہے یا تھوڑی بہت مینوفیکچرنگ ویلیو انڈسٹری آپ کی ڈیولپ ہوئی ہے نا, دس از اگین اے گریٹ پوٹینشیل. اس کی وجہ یہ کہ جو آپ گلوبل پیٹرن دیکھیں, جاپان نے جب کاسٹ ہائی ہوئی تو دیر آؤٹ سورس ٹو کوریا, ٹو تائیوان, ٹو ایون تھائی لینڈ. انڈیا میں بھی آپ وہ سچویشن آ گئی ہے ہائی کاسٹ, so they would be happy to use our vendor interaction for feeding their automobile, which has now become a huge industry. I mean, that's the global pattern. اچھا global supply chain. جی بالکل. میرا بیٹا ایک بات کہتا ہے, وہ جب نہیں لگے آپ کو کئی باتیں غلط ہیں, لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ آئی کارڈ آپ اور اس کی انفورسمنٹ اب ہو جانا, پتا کیوں نہیں ہے؟ فوج کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب پیسے ختم ہو گئے, اس لیے یہ کرنا ضروری ہے, چاہے چیف ہے چاہے کچھ کرے.
اور یہ ٹریڈر بھی آپ اتنا نہ سمجھے کہ یہ کبھی اپنے باپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے والے نہیں ہیں. سنتر پٹی میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور کچھ لوگ بھی آئے. اچھا ابھی تک جتنی ہمارے یہاں ٹیکسیشن ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. اس میرا مراد ہے وہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کی 80% انکم انڈائریکٹ ٹیکس نکلے گی. جس دن پاکستانی سٹیزنز کی جیب سے انکم ٹیکس نکل کے جائے گا صاحب مسان میں یہ پوچھیں گے ساڑھے پیسے کیوں فالتو فوج پہ لگا رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ ٹیکس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسٹیٹ اکاؤنٹیبل. اور یہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں, کوئی دنیا کا حساب ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج اتنا چھوٹا یہ کرنا پڑے گا. میں ابھی ہماری آپ جو سنتے گئے ہم آپ سے سننا ہی چاہیے سر, سیکھنا ہے. میں یہ سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے کیا واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز میں جو ترقی ہے وہ ٹاپ پہ کہیں رہی ہے کبھی کسی دور میں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے, یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی رہی ہو, ہم اس کے لیے سمجھتا ہوئے چھوٹے سے اور اگر چھوٹے سے سیگمنٹ کے لیے جیسے وہ ترقی کی ڈیفینیشن کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیں نا جو جنون ترقی ہے نا کسی بھی معاشرے کی یا ملک کی, وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں. اچھا اس میں انفارچونیٹلی ابھی جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص ٹولے کے لیے سب کام ہوا ہے اور اسی لیے جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنی ایکوٹیبل ہو گئی ہے. اسی لیے ہیلتھ پہ توجہ نہیں ہے, اسی لیے ایجوکیشن پہ توجہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ایکسپینڈیچر پرائورٹیز ہے وہ بالکل ترقی سے میری مراد سر یہ ہے جب آپ کسی نیشن کے لیے ریاست کے لیے ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر پاکستان کو دیکھیں تو ملٹری پہ ہماری کتنی جس طرح سے بھی بات ہو گئی تھی, ملٹری پہ ہماری کس قدر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. پھر ہماری جو ملک کے اندر ایک مذہب ہے جو مذہبی ایلیمنٹ ہے, ہمارے مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, ملاز ہیں, ان کے اوپر کتنی زیادہ ہمارے قومی انویسٹمنٹ ہے. اور تھرڈ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سوچنے کا انداز ہے جن لوگوں نے کچھ محنت کی, اور لوگ انہوں نے کرپشن بھی کی ہوگی, جو لوگ جس پر خوشحال یا ترقی میں ہم دیکھتے ہیں ہم ان کو عموماً زیادہ نگیٹ کرتے ہیں. ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کر لینا چاہیے کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے محنت بھی شاید کی ہوگی. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے ملٹری, سیکنڈ جو ہمارے مذہب پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور تھرڈ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہم نے کتنا فرسودہ رکھا ہے, کیا وہ پروڈکٹیو ہے. اگر وہاں پہ ترقی کے قابل کچھ لوگ تیار نہیں ہو رہے, ترقی کرنے والے نہیں ہو رہے, ترقی کو سمجھنے والے نہیں ہو رہے, ان کے اندر صلاحیتیں نہیں اس قابل ہو رہی کہ وہ کچھ پروڈکٹ مطلب کوئی انوویٹ کر سکیں چیزوں کو, کوئی انوویشن ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی ہو. میرا خیال ہے کہ تین چیزیں کافی بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے, کیونکہ یہ تو ہم کچھ شعبوں کی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جو ہم آئندہ 20 سال میں دیکھیں گے اس ملک کا نقشہ کیسے بچے گا, تو اس میں یہ جو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے, کیونکہ ایجوکیشن کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ نالج, لیکن اس طرف نہیں ہے. ہمارے پھر آتا ہے جب آپ سوال کریں گے اور ان کے جواب آپ کو نہ ملے تو آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جب آپ کی جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم یہ بن جائے کہ آپ نے کتاب کا رٹا لگا, رٹا صرف امتحان کے لیے, اور ٹیچر بھی ایسی ہو جو آپ کو انکریج کرے کہ آپ رٹا لگائیں تاکہ امتحان میں آپ اچھے نمبر سوال نہ پوچھیں. دوسرا ہماری اسکول کی شور اندر ٹھیک ہے کہ آپ دھیان میں مثلاً مذہب ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہ پڑھایا جائے, وہ پڑھایا جائے ایز اے سبجیکٹ وہ ہو سکتا ہے. ابھی میتھ کے اندر بھی وہ ہے, فزکس کے اندر بھی وہ ہے, بیالوجی کی کیمسٹری کے اندر بھی, تو بھائی اس کو کسی نہ کسی سطح پہ پیمنٹ کریں. اور جب ان چیزوں کے اندر آپ نے مذہب کو اتنا زیادہ انوالو کیا ہوگا تو وہ کریٹیوٹی کے لیے وہ آپ اس کے لیے سیریس نہیں ہیں. آپ اپنے ایجوکیشن جو بھی آپ بات ہمارے تھے کہ
جو جب بھی وہ زیادہ بات کرتے ہیں وہ جاپان کی رنگنا بات کر رہے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ کس طرح، تو ہمارا غالباً اب تک جو سوسائٹی کا مسئلہ رہا ہے پاکستان کا وہ یہی ہے، یا تو ہم نے ملٹری کو پریورٹی پہ رکھا ہے یا ملٹری نے خود اس کو کس طرح سے ٹیک اوور کر لیا ہے. ہاں میرے ذریعے کبھی نہیں ہے کسی جگہ پہ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ نئے مضمون آئے اسلامیات، ہاں اچھا جی، اور لینگویجز ہیں ہاں جی، میں نے جو سے ویسٹرن کو اپنی ضرورت پائی میں نہ میں نے باقاعدگی ایز اے سبجیکٹ سنتا نہ دنیا کا کوئی مضمون نہیں ہوتا تھا. اردو میں نے اس سبجیکٹ کبھی نہیں پڑھی، لیکن اور ایک گاؤں کا رہنے والوں تو اچھا مولوی صاحب سے میں نے جو ٹریڈیشنل میتھڈ تھا کتاب گلستان بوستان جو تھا فارسی میں نے کبھی ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھی، بٹ آئی اپریشیٹ پرشین پوئٹری، حافظ شیرازی اینڈ موسٹ آف دی پرشین اسپیکنگ پیپل. کہہ رہے ہیں جس سے پڑھنا ہے یار مطلب پڑھ لے، جس سے لٹریچر پڑھنا ہے پڑھ لے، اس کے لیے ہزاروں اتنے مضمون آپ نے لا دیے ہیں. وہ میتھڈس پڑھا ہے، سائنس پڑھا ہے اور جو ہیومینٹیز پڑھا ہے. یعنی کوئی میں تصور نہیں کر سکتا کہ فلاسفی، اکنامکس اینڈ لٹریچر یا پاکستان یو بی شاک ٹو نو کہ 99% colleges of this country philosophy is not a subject. جی آپ ہسٹری نہیں ہے. ہسٹری تو ہے ویری امپورٹنٹ ہے، ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. میرے بیٹے ٹیکسٹائل اسٹڈیز پڑھی، جو ہے ٹیکسٹائل کا ڈسٹرکٹ، وہ کہتا ہے جب تک ہم ہیومینٹیز میں آپشن تھا یا لٹریچر پڑھو یا لاجک پڑھو یا ایتھکس پڑھو، how can you make a doctor without teaching fundamentals of ethics؟ اتنے کورے اور اتنے ہماری کروڈ ہے یہ انجینئرز اور یہ پروفیشنلز ہیں. بیکاز how can you create a professional without some knowledge or some experience of humanities؟ یہ تو آپ کامن مین کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اگین 30 سال آلموسٹ پرانی بات بتا رہا ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں میری اپنی بھابھی پرنسپل کی سٹی اسکول ڈیفینس کی ساری برانچز کی، میں پریویل نہیں کر سکا سٹی اسکول کی کراچی کی مینجمنٹ پہ کہ سینئر کیمبرج میں میرا آئی وانٹیڈ مائی سن کہ وہ چوز کرے سبجیکٹس اپنے، لیکن انگلش لٹریچر بھی پڑھے. نہ تب تھا نہ آج ہے. انگلش لٹریچر کا ٹیچر ہی نہیں ہے پاکستان میں لیول کا. میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی fought with the management. I arranged a teacher-parent meeting and nobody submitted. Then parents or teachers, I was the sole one. So I picked up my son from that school and I put him in Karachi کے شیخ زاہد والے اسکول میں. اور وہ بچہ آج تک مجھے ٹرسٹ کرتا ہے کہ I started late, didn't do that well earlier on because you put me instead of O-level into matric science. میں یہ بتانے لگا تھا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، 80s 90s کی بات ہے. امریکہ میں ایجوکیشنل سیکٹر میں ایک ٹرینڈ چل رہا اسپیشلائزیشن. وہ ہمارے ہاں تو رائج ہے نا، جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ انجینئر ہی ہے اور ادروائز ناٹ این ایجوکیٹڈ سٹیزن، تو اسپیشلائزیشن کی طرف چل. Few years on, the whole of the academia was in revolt against this policy. انہوں نے کہا کہ ایجوکیٹڈ سٹیزن نہیں ہوگا، ارلی اسپیشلائزیشن لے کے نیرو ویژن لے کے سوسائٹی میں جائے گا تو انتہائی نقصان ہو رہا ہے اس کا. So they went back to a generalist education in addition to specialization, and they tiered it in such a way that you move from general education to specialized and not do just specialized. یہاں تو ہے ہی اسپیشلائز اور تو ہے ہی
نہیں ادھر تو دیکھیں نا جو مطلب ہے کئی بار جس چیز کا خیال آتا ہے کہ ایک تو ہمارا پارٹیشن کے بعد ایشو رہا ہے نا انٹر کنونشنل رائولری یا ایتھنک اسٹائل یا لنگوسٹک اسٹائل، مطلب ہے یہ ہے جو کسی نے احمدانہ فیصلہ کیا کہ اسکولوں میں عربی ضرور پڑھنا، اس کی بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب کے اسکول ہیں ان کو آپشن دے کہ آپ پشتو یا سندھی پڑھ لائک وائز ان کا بھی آپشن. اور مجھے مزید یہ خیال آیا میرے جو ہے نا وہ 3-4 گرینڈ نیسز اور نیویوز پڑھ رہے ہیں آسٹریلیا اسکول ادھر جو ہے اب آسٹریلیا اتنی لنگوسٹکلی ہیٹروجینک ملک نہیں ہے جتنا پاکستان، لیکن جو کہ ادھر امیگرینٹس بہت سے آ رہے ہیں، کوئی چائنا سے آ رہا ہے، جاپان سے پہلے آتے رہے، انہوں نے اسکول لیول پہ اپ ٹو مڈل لیول اٹ از مینڈیٹری فار اے چائلڈ ٹو لرن ون لینگویج ادر دین انگلش. چائنیز آپ پڑھیں اور آپشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، چائنیز پڑھیں، فرینچ پڑھیں یا جاپانیز پڑھیں. وہ مطلب ہے کہ حالانکہ ان کی وہ ایسی نیشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے جتنی ہماری یہ تھی. اب عربی جس نے پڑھ لی اس کو مطلب ہے کہ کیا اس کا استعمال ہوگا. اور وہ آپ نے جو کل آپ بات کر رہے تھے نا بڑی مسئلہ آپ کہہ رہے تھے کلچر میں، اسی وہ بھی اس کا آف شوٹ ہے اس سے کہ ہمیں اپنی کلچرل روٹس ریکگنائز کرنے پہ بھی اتنی جو ہے نا تحفظات اسٹیٹ نے ڈال دی کہ ہم انسسٹ کر دیں گے ہمارا کلچر جو سے ملتا ہے. یہ ایک بات جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ یوں کروں گا. سکسیس اسٹوریز ورلڈ اوور ان لٹریسی، اور یہ یونیسکو اسٹڈیز ہیں، آر دوز سوسائٹیز دوز کنٹریز جو پرائمری لیول میں مدر ٹنگ میں پڑھاتے ہیں اور پھر دوسری لینگویج پڑھاتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے، کیونکہ لٹریسی بھی اس سے جلدی بچہ سیکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پھر اپنے کلچر اور اپنی روایات اور اپنی ٹریڈیشن اور اپنا جو ورثہ ہے اس سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ دیکھیں آپ پنجاب میں ان پرٹیکولر میرا خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئیڈیا تھوڑ تو دیا ہے، اب ہم کہتے ہیں یا اردو پڑھو یا انگریزی پڑھو اور کچھ نہیں پڑھنا. حتیٰ کہ پنجاب اسمبلی میں آپ پنجابی میں تقریر نہیں کر سکتے، آپ مطلب بین. تو بھائی آپ یو کٹنگ یور سیلف آف. کلچر کی آپ نے بات کی، یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں یو فائنڈ اے مونگرل کلچر اینڈ اے کروڈ کلچر اینڈ ناٹ ون روٹڈ ان اٹس اون آئیڈینٹی اینڈ سو آن. تو یہ بھی ایک اینگل ہے. اور وہ دیکھیں نا آپ نے جیسے چائنا کی مثال دی کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجا، اب وہ ان کے بیشتر وہ اسٹوڈنٹ جو گئے ہیں وہ انگلش اسپیکنگ نہیں تھے. ہمارے ساتھ بھی جب سمر اسکول میں یونیورسٹی سے پہلے گئے تو جو لیٹن امریکہ سے آئے ہوئے تھے یا جو انڈونیشیا سے آئے تھے دے ور ناٹ انگلش اسپیکنگ. وہ ڈس ایڈوانٹیج سے شروع کرتے ہیں لیکن پھر آگے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک 3rd جنریشن انڈونیشین تھا جو سردار تھی، 3rd جنریشن سردار تھا. اچھا وہ اس کے ساتھ بڑا ظاہر ہے پنجابیوں کے گروپ کے ساتھ بڑا گھل مل گیا اور وہ بھی became very popular for him کیونکہ ہمارے جو 1960 کے بھی سکھوں کے لطیفے وہ بھی اس تک ہی پہنچے ہو گیا. وہ مطلب ہے he would go into a split. بس بہت پرانا لطیفہ نا کہ وہ پھول چڑھی ہونے چلائے ہونے کے کتنے جا کے وہ بھی اس نے بڑا انجوائے کیا. لیکن اس کے بعد ایون ٹو فار دیر اینڈ ڈیڈ ہز ڈاکٹریٹ فرام دیر اینڈ دین ہی بیکیم این ایڈوائزر ٹو ود اے کیبنٹ لیول پوزیشن. لیکن اس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انگریزی از ناٹ اے بیریئر ٹو بس ایک آپ ایجوکیشن کہتے ہیں کب ہائر بیسک ایجوکیشن میں آئیڈیا میں کچھ کرے گا جس میں باہر ٹیچر اور لیکن وہ ایک اللہ کرے باجوان کو خواب آ جائے کہ کوئی مشاورت ملے میرے یار دوست بھائی بچی سی چیئرمین لگا دے دے کوئی ڈھکی چاہ لے گی سب نہیں کر سکیں گے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے.
اسٹیٹ جو ہے آپ کی پالیسی کا تو سیدھا ہو گیا اتنا بیچارہ کہہ رہا یار میں میتھمیٹکس پڑھاؤں. اچھا میں جو ہے نا وہ بنوری کا بڑا قائل سی, لیکن آئی واز ریئلی ڈسمیڈ انہوں نے ویری ارلی آن ہز کرنٹ پوزیشن ایز چیئرمین AGC. انہیں جڑا ایک سکاؤنڈر ہے نا ڈی جی لیب لاہور سرٹیفکیٹ اگر یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان سر ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ملٹری یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے اس وقت, تو بہت بڑا کنفلکٹ ہے, بہت بڑا ایک کنٹراڈکشن ہے کہ وہ ملٹری کا جو کنٹرول ہے وہ کس طرح سے چھڑانا ہے. وہ کنٹرول پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے, وہ ہمارا ترقی کا ہے. تو ہم بہت سنجیدہ ہیں جن لوگوں کے پاکستان ہاتھ میں ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو افغان وار ہوئی اس وقت تک تو شاید کوئی بھی امکان نہیں تھا, اگر تھا تو بہت کوئی کم ہوگا. اس کے بعد امکان ہے. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں شاید اس طرح سے نہیں ہے کہ پاکستان کو ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ ہی چلایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ ہی چلایا جاتا ہے. تو اب چانس ہیں, ہم لوگوں کو ورک کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اور ملٹری کے کو گائڈ کرنا چاہیے, کنوینس کرنا چاہیے کہ آپ اسے چلنے دو. کام بڑا ہم ہے, یہ سمپل سی بات ادروائز ہم بیٹھ کے کسی جگہ وہی سن 1947 سے لے کے آج تک چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی ساری جنگیں ہماری فوج نے شروع اور ساری جنگیں ہاری. Yes, the only service that did very something was the Air Force Corps in 1960. میں کوئی بات نہیں ہے نا, ساری کو شروع کرتا تھا. ہمارا کیمبرج کا ٹرائپر بھی اپنے راحت میں سے پہلے بہت کچھ ہو گیا تھا. پروفیسر ڈاکٹر شیٹس, ڈاکٹر ثابت جو ڈی جی ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹروں میں بھی جھوٹ لکھتے ہیں, اپنی کتابوں میں بھی تو جھوٹ لکھتے ہیں. کون سا ڈی جی نیب ہے جو ارب پتی نہیں بنا. ڈاکٹر رشید آپ کے بچوں کی لائف نہیں ہونا, کیونکہ دو